Okey. Itulah saya kena Saya nak tanya Pak Izzuan. Pak Izzuan saya nak tanya. boleh dah. Dengar tak? Dengar dah. Okey, saya nak tanya. Okey, maksudnya untuk PG, jadual yang template ni 14 minggu. Tapi kita buat sampai 12 sahaja kan. Dan kalau saya dah masukkan topik semua daripada face to face, semualah TL, SCL ni, OL ni sampai 12 minggu. Saya tak cuba lagi ni yang ni. Dalam tempoh dia tak keluar ke 42 sebab kalau saya dah masukkan semua 12 minggu ni dengan lengkap dengan OL sekali, dia tak keluar ke? Sampai 42. Sebab nanti dekat hujung, sebab dia ni tak habis ni, kita tak habis buat ni. Maksud kalau kita besarkan template maksudnya kalau kita dah cukup 42, bila 12 tu dah cukup 42, okey lah kan? Tak payah. dia okey. 10 jam lah. Dia automatic klik lah sampai 42 kan? Ya. Sebab kalau tengok kat sini kan, dia kita delete je lah kan? Dia delete nanti sebab kalau ini template yang asal kan, kalau untuk 60, 70, 30 dia nak 42 jam. 42 jam ni maksudnya 42 hours, we need to complete 42 hours in 12 weeks. Ya. 42 jam ni selama 12 minggu. Kalau kita buat 3 jam, tak cukup. Kan? Tak cukup. 12 minggu kali dengan 3 baru dapat 36 jam. Balance tu nak lambat mana nak start kat mana kita kena buat lah. Oh, okey. Within that 12 week tu, bukan 12 week kita mengajar sebab ada tu midterm lagi. Topik ya, itu topik kan. So macam ni. So for 3 credit hour, delivery time is 42 hours. 42 hours kita kena habiskan dalam masa 12 minggu. Yeah. Kalau satu minggu kita 3 jam, kita baru ada 36 jam. Kita ada lagi 6 jam. Nak kena buat OL lah. Lagi 6 jam tu buat OL. Ya. So, minimum kan, bukan 30% tadi minimum, sorry Prof, saya silap. Maksudnya minimum kena 20% lah. 20% out of 42 kena buat online learning. Maksudnya 6 jam. 6 jam kena buat OL lah, wajib. Kalau tidak memang tak cukup. Hello. Ya. Hello, Dr. Izan. Okey. Saya nak tanya sikit. Kita sekarang ni face to face 36 jam kredit kan? 36 jam. Ya. 6 jam lagi kita akan buat online teaching. Ya. Yang basically sekarang ni kita ada 13 jam online teaching bila kita ada 14 minggu. Tapi sekarang kita tambah dengan 6 jam lagi online teaching ni. Patutnya dia berapa jam online teaching sekarang? Online teaching kalau macam 13 jadi 19 lah, 19 jam. Dia jadi 19 kan? 19 lah. But tapi Prof, if you have look at this table kan, okay, 42 is the total kan, total for 3 hours, 3 credit hours, 42 jam. Ya, kita masuk kalau 19, dia jadi 36. Jadi dia dapat berapa? 36, kalau 19 dia tak sama kan? Apa Prof macam ni? Yang ni total dia 42. Right, yang 20 ni lah adalah yang kita kena buat kelas berjumpa. Right, yang 13 ni kita buat sebab tu di OYA kita cuma student 4 kali je. Sekali in OYA what we did is we meet the student 4 times, each meeting. Jadi kalau Dr. Izzuan, hello? Ha? Kalau Ya. ikut yang ni,
kita dah ada 13 jam online learning, betul? 29 ini kalau kita mengajar 3 jam pun, kalau sekali kita masuk face to face, 12 kali 3, 36. Tapi kita masih ada balance 6 jam lagi. Kan? Pasal di sini 29 jam saja. Ya, boleh. Ya, betul bro. Jadi dia tak jadi masalah lah tu. Tak jadi masalah lah. Maksudnya boleh. Maksudnya so that's why if we do online learning, so means that we can skip the class lah. Bukan skip lah. Maksudnya we do the blended learning classroom lah. Blended learning punya delivery. So my question again, kalau kita Dengar suara dah bang. Bang, dengar suara dah. dengar ya. Dengar bro. Ya. Sekarang ni kita 14 minggu pun kita mengajar 29 jam face to face, 13 jam online learning. Tapi kalau kita jadikan 42 jam juga tapi kita mengajar dalam 12 minggu, Ya. dia masih kekal sama ke 29 dengan 13? Boleh. Sama. Masih sama. Pro boleh guna yang template 80-40. 80-20. Why kita guna 80-20? Kalau guna 80-20 kan, saya tunjuk 80-20. So this one. 80-20. 80% face to face, 20% online learning kan? Right? If we use Bukankah kita sekarang ni yang tadi itu 13 hours tu ialah 30%. Apabila kita kurangkan face to face, dia online learning akan jadi banyak. Ya. Betul Prof, betul. Dia dah jadi almost 60-40 now, about 60-40. 60% face to face, 40% online. Mungkin betul yang tu. Ada contoh ni, Dr. Izan. Contoh yang mana? 60-40, 40% online tu lebih kurang lah. Boleh? Yang Yang ni, yang bawah ni, yang ni. So yang ni 60-40. Yang ni memang boleh lah yang ni. Ya, boleh. Ya. So if we are utilizing this one, maksudnya kita boleh buat kelas 17 jam OL, maksudnya tak perlu ada dalam classroom, bukanlah, tak perlu jumpa student face to face. So only 24 hours meet the student face to face. Yalah, lebih kurang 2 jam. 2 jam sekali kita jumpa dia face to face. Ya. Jadi 12 kali 2, 24. Mungkin sekali itu kita boleh jumpa 3 jam. Ya. 17 hours online. Jadi settle lah masalah tu. Boleh. That's why yang design tu bergantung kepada pensyarah masing-masing lah. Semuanya kita kena aware yang kita boleh mengajar, boleh jumpa student 12 jam sahaja. Ya. So 12 jam, sorry. 25 jam. Ya. 25 jam. Ya, 25 jam maksimum. Face, ya. Jadi saya rasa model inilah yang lebih kurang sesuai untuk yang 12 minggu ini untuk PG ni. Okay, ya. Tapi kena pilih lah coursework, 100% coursework or... Ya, yang tu tak apa. Tapi dia mode of teaching dengan online tu. Face to face online. 60-40. Kalau ada dah yang coursework 60-40. 60 ada kat bawah ni? Macam ni 60-40 online tu. This one, 60-40 online learning. Ya, okey. So, Prof can use this one. Sama saja. Kan? Dia sama saja. Maksudnya boleh jumpa student online 17 hours. Ya. Tapi ni depend to the lecturer how to design this one. Because dekat Oya we opt to 70-30. So means that 4 kali pertemuan. Each pertemuan 7 hours. 7 kali 4, 28. So we have another extra 14. 14 tu 2 kali 7 jam tu online learning. Ya, sepatutnya kalau minta jasa baik lah kan. Kita kalau boleh bagi contoh yang current yang kita boleh apply supaya kebanyakan lecturer ni pun baru, dia tak confuse sangat. Kita ada contoh banyak-banyak ni. Baguslah contoh banyak.
Tapi I tengok ramai yang tak boleh buat. Sebab Kan? So, sekarang kita tanya dia, dia ada berapa model. So untuk yang tu yang kita deliver. Macam contoh yang ni, face to face, 60-40 online. Yang ni mungkin banyak yang relevan lah kami punya fakulti. Kan? Ya. Terima kasihlah Dr. Izan. Yang tu boleh share lah. Yang ni, ya. Ya. Yang ni model ni, yang tadi dia pertanyakan. Macam mana sekarang ni kita buat silibus 14 minggu SOW kan. Tapi sekarang ni kita mengajar 12 jam. Lama dah ini mengajar. Sepatutnya silibus sudah ikut 12 minggu. Terima kasih banyak. Tengok model ni sesuai. Saya pun tak tahu benda ni dah lepas MQA ke tak kan, sebab kita tak pernah beritahu pun sebab perubahan ni ada melibatkan perubahan kurikulum. Tapi sebelum ni ada sekali dia berlaku, lepas tu dia patah balik 14, lepas tu patah balik 12 sekarang ni. Dulu ada sekali. Betul, sebab ada dekan-dekan yang nak pelajar dia habis cepat. Pasal tu nak try semester. Tapi sebenarnya SLT pelajar tu dah lebih. When you bubuh 6 jam extra tu dah 12 minggu, there will be a few weeks yang student sudah over SLT dia untuk belajar. Tapi kita terpaksa akur sekarang ni. Forget about what is right, just do it. Alright, so Dan contoh yang relevan lah dengan sekarang. Tapi NQA tak ni lagi ke? Tak ada, universiti tak tanya, tak minta. Well lah, tak tanya lah, tapi at least dapat green light ke? Tak tahulah. Jawab siapa lah? FA lah. Dekan Ahmad Saleh. Tapi dalam mesyuarat mesyuarat JILU CAS ada sekali masa Prof Ku jadi dekan, memang dia buat survey kepada pelajar. Pelajar memang nak yang try semester, yang tu satu hal. Lepas tu bila kita kira yang SLT ni memang sebenarnya macam tak kena lah, tapi at the same time ada deans yang kata we have difficulties in getting students, we want our students to graduate cepat-cepat so that we can have more students. So I don't know, tak percaya tanya dekat a few penyelaras yang ada dengan I masa tu. It was one against many who just either they kept quiet, or there's one who says that they try semester is no problem, students can handle it. It's you all pandai-pandai lah nak kena ajar. Tapi sebenarnya benda ni you tak payah, I mean it's not going to be complicated sangat. You can still use the template yang Dr. Izwan bagi, but you just need to understand there are 3 hours that you need to add online kat mana-mana, so that dia still baru dia akan jadi 42. Kalau tidak, apa yang Dr. Izwan cakap tu memang betul lah, sebab if you do not put the slot in the 6 hours that was designed for face-to-face for 2 weeks tu, you do not transfer that into online, then it will never reach 42 hours. Cuma yang kejap Dr. Izwan yang tengok contoh kat sini, I know we are talking about 60-40 face-to-face and online, but at the same time, I notice here you have, imagine coursework 60-40 final exam. Sama ke atau benda kebetulan sama? Tak Prof, yang ni Ada lain. Dia yang tu kalau kursus tu ada final exam, Prof. Itulah, because we were talking about face-to-face and online 60-40, because ours is all majority no exam kan, and suddenly on top ada pula 60-40 final exam. Prof boleh pilih atas ni. Prof, yang ni 60-40 ni ialah teaching and learning. Yang sebelah sini 60-40 ni ialah assessment. Untuk yang Prof Ruslan kata tadi tu, yang saya pilih tadi tu template 60-40 final exam. Kalau nak pilih yang tak ada final exam, pilih yang atas ni. Yang ni 60-40 kan, dia punya assessment dia 100% coursework. Kalau 100% final exam, ambil yang nombor 2. Kalau ada 60-40, kita ambil nombor 3 ni. Ada banyak template lah. Sebab kita dah tolong kira dekat sini kan, macam ni. Kalau 40% final exam bermaksud 17 jam bersedia untuk jawab soalan, 3 jam menjawab soalan. Punya waktu menjawab tu lah.
31 jam ni self learning untuk assessment yang lain lah. Dia punya template baca macam tu. Yang ni ada kat dalam yang template yang you mention tadi ke? Yang we can download from the link that you bagi? Or is this your personal? Ada kat situ? Ada dalam UTLC download tu. Dalam link yang Standard. semua ada dalam tu. Garis panduan. Ni kalau 100%, yang ni kita pilih tadi 60-40 kan. So kita guna yang ni lah, yang 60-40. Jadi kalau aku balik dekat ini kan CDM ni tadi, maksudnya 12 minggu ni kalau kita buat 3 jam, mesti kena ada OL 6 jam minimum. Memang kena buat jugalah OL tu 6 jam. Kalau tidak memang tak boleh cover 48 jam. Ini ni untuk 3 jam kredit. Kalau 4 credit hour, dia punya calculation lain lah. Jadi 42 boleh kira. Ni Dr. Izwan, Ya. kita ada bagi 6 jam kan tadi? Ya. Ya, kalau biasanya kalau 14 minggu kita ada 13 jam untuk online learning kan? Aha. Kemudian sekarang ni kita pakai untuk 12 minggu. Kita ada 17 minggu kan? Kita ada 12 ya. 13 minggu tu untuk 14 minggu kita ada semester tu kan? Sekarang ni 20 minggu kita ada So, cuti ke bro? 17 jam online learning. Am I right? Ya. Tapi kita punya differences ialah 6 jam. Jadi sepatutnya 13 campur dengan 6, 19 jam. 2 jam lagi ni pergi mana? Ni ya. So kalau okey, Boleh tak kita tengok yang table tadi tu? 60, 40, 60, 40 tadi. this one. Ha. Kita ambil yang 60-40 ni kan. Okey, this one. Yang 13, cuba tengok 13 dulu. 13 di 30. Ya, 1329 kan? Okey. Sini 29, sini 13. Ini yang patah balik yang tadi. Ini 20. Okey. Dia cuma tambah 4 jam saja kan online learning. Prof Asih, sebab itulah Prof Asih, Ya. sebab itulah yang template ni was designed for 14 minggu. Sebab tu kita tak boleh nak congak dengan this betul, kind of 12. template. Ya, jadi sebab itulah kita punya SLT tu sebenarnya kita boleh manipulate sendiri. Kita boleh masukkan yang balance yang kita nak tu, tapi sekali ni kalau asalnya kursus tu is design 70-30, sebab sepatutnya kursus tu kita kata kita nak kursus yang blended asalnya, tapi bila kita tukar daripada 14 minggu kepada 12 minggu, dia dah jadi lebih lah tu yang saya kata mungkin jadi macam dah sekarang ni dah bukan 70-30 dah lah, dia jadi 60-40. Tapi bagi kursus yang asalnya 100% face to face macam soalan Dr. Muazzam tu, lah ni by default semua kursus-kursus kita tak ada lah penuhnya face to face. Sebab semua kursus yang face to face jumpa 12 minggu tu, dia kena ada juga 6 jam online. Kalau tidak dia tak habis mengajar. Extra tu, extra 6 jam. So this template yang ni, kita tak payah waste time talking about it because it was designed for 14 weeks, not 12. Ya. Tapi the important thing is to understand kita dah jadi 12. Kalau we still fix 12 minggu kali dengan 36 jam, extra 2 weeks tu kena buat online. Memang kena, you need to go to online lah. Memang kena buat online. Dia memang kena buat blended learning. Tapi we already did it this semester. This semester semua online guys. Dia tak calculate lah face to face semua online.
Dr. Izwan, Ya. I have one problem. When I have fed number of hours, like how many online and how many face-to-face, and when I submit the teaching plan, I move to, when I submit the syllabus and move to teaching plan, it does not update, but I have 2 courses, but my other course, it updates and I can get 3 credit hours. Any issue? Why is it happening? The Like course delivery implementation, self-learning hour, it's supposed to update automatically, right? From automatically updated. Yeah. yeah, I have like submitted 7 times, refreshed, but it does not appear. But my other course, it appears. I think maybe the technical. Okay, I maybe Then later I'll give you the code. Maybe you can check, please, for me. okay. Thank you. Thank Kita you. continue sikit lagi. 2, 3. Everybody got the template kan? Course assessment template. Salah. Okay, saya dah share dah template tu dalam WhatsApp group rasmi. SOW sebab my SOW quite different kan sebab Oya punya SOW because we modular punya approach ini kan click new for SOW I click new. Ini takes time sikit lah kena buat satu-satu. Mine is not working. Sekejap lagi. Let's say for example week number 1. Okay, week number 1 I'm going to cover topic 1 as active 4 hours. Okay, ni we need to adjust properly lah. Topic number 1 is supposed to be post kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sorry, 3 hours je. Introduction to data mining 3 hours kan? So 3 hours can finish. Okay, change it hours to 3. Okay, put it 3 here and AVA and the remark here. AVA is what are the alat belajar yang kita guna, the thing that we use in our classroom, right? For example, I'm using Drive, and then remark, explanation of anything here. So AVA is related to you want to use Google Drive or you want to a PowerPoint slide and so on. Notes from TED Talk, for example. Okay. So week 1 introduction to data mining. Okay. And if we put new, we go to new topic. If we want to put the subtopic for each of the topic, so we just click the plus symbol. Right. And subtopic. Right. One origin of data mining. Okay, this one we need to do it satu-satu lah, one by one. Okay. Number 3. Okay. So topic number 1, CLO for topic number 1. So my original one is topic
topic 1 cover CLO number 1. Okay. Topic 1, okay, CLO number 1. Click CLO number 1. Okay, CLO 1, update. And the teaching method for my topic number 1 is I'm going, okay, this one can reflect this one. Okay, teaching method for topic 1, I'm going to have traditional lecture, SEL. So I just put traditional lecture and SEL. Student centered learning. So complete week number 1, 3 hours. And then I click new to add new topic, new week. Week number 2, because topic 1 already complete, introduction only 3 hours, 1 week. Okay, data mining process. Data mining process 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam. Maybe this one require week number 2. 1, 2, 3. Week number 2, 3 hours. Okay. Or maybe if you want to put it all together, there should be no problem. Week number 2 and week number 3. Week number 2, week A there. Topic number 2, maybe, okay, the topic number 2, I have 3 subtopic. Maybe data pre-processing, 1 week. Right? Data pre-processing is CLO number 1 and number 2. This one CLO number 1. CLO 1. And CLO number 2. Okay. Teaching method is TL, maybe traditional lecture and traditional lecture. Sorry, practical. So 3 jam, 1 hour, 1 hour, 1 hour. Complete 4. And then this, okay. So, okay, my data mining process supposed to be 6 hour kan? Okay, now week number 2, 6 hour. So I add a new one to add for another week. Okay, week number 3, topics yang sama, 3 jam. Okay. Okay. And okay, number 3, click the plus symbol. Then subtopic data problem identification, because data pre-processing already covered in week number 2. So this one we cover in week number 3. Okay. One. Betul. Method. Okay, so the SOW you need to do it satu-satu lah sampai habis. Until complete. Traditional lecture.
Okay, kan? Not complete yet, but you can do it satu-satu until complete 12 week. Dia kena buat 12 week lah. And then you need to suit it so that kalau certain weeks tu maybe you will include face to face and also online learning. And then it's supposed to be weeks need to be 12 tapi dia punya hours tu need to be 42 lah nanti. Okay. Can we move to ada 3 lagi. Oh, okay, the set. Boleh tak itu? Mungkin jam 12 jam saya rasa ada juga dalam ni. 12 jam. Oh, tak ada. Okey. Dr. Ruzlan, yang ni ada we have 12 credit hour dalam download menu. 12 credit. Okay, noted. Thank you. Ya. Ya. Saya kena delete sebab I already complete this one. Saya kena delete. Saya nak delete lambat. This is my course assessment plan. Okay, so my course assessment plan consists of 11 LOD. Ada 11 LOD. So I have first assignment which is online presentation. I ask my student to create a video on data analytics, and then this will measure CR01. When they did this, it's for CR01 to describe the importance of data mining, right? And then I'm going to have the rubric of LOD 5. So dulu LOD 5, so now communication tak ingat. Still LOD 5 kot. LOC dia bukan LOD ni, LOC, sorry, LOC 1. The template need to improve. Terus itu another one. Saya buka. Saya kena baca. Okay. Sorry, saya bagi tadi. Okay, this is the correct version. Ini kena baca. Okay.
Betul. The template yang saya bagi tadi tu is not LOD 1 sampai LOD 11. It's LOC 1, LOC 2 sampai LOC 5. Right? We identify that one as LOC now. Okay. For my first assignment, online presentation, CO1, 10%, rubric is communication punya rubric, LOC 3C. Communication punya rubric. Jadi, what I need to do now is okay, so in order to do this, okay, yang ni, this one is my course assessment plan. This one is my course assessment plan. Assignment, my first assignment online presentation, CLO1, CLO1, LOC 3C communication. Right. I go here, my coursework, click new. Okay, coursework is online video. Online video category is assignment. Okay, total mark is 10. Weight also 10. Okay, if your rubric is 20, you can put your rubric 20 mark. Weightage is what are the weightage for the rubric? Let's say for example, if the rubric equal to 100, you want to equivalent to 10, for example, that can be done. So that later on during marks key in, once you key in the marks, you're going to key in based on rubric, based on total mark. So it depends on the lecturer. If you want to key in using the total mark, you can do that. Based on the rubric, you can do that, or you can automatically put it 10 equal to 10. Okay. And click it again. It will activate the CLO/question dash assessment. Okay, wait until this appear CLO/question online video. Okay, CLO/question for online video. Click new. Okay. So this one will cover topic number 1 and topic number 2. Right? Topic number 1, topic number 2. CLO is CLO1. Marks is 10. Weightage is 10. Update. Okay, LOC mark. Click LOC mark here. Then because of we already mapping this one to, alamak, tak mapping tadi. Need to go back. Okay, so this what happened. My CLO number 1, I did not map CLO1 with LOC3 communication. So what happened when we want to kick in the mark, it's not appear here. Right? So I got a problem. I need to go back. What I need to do is I go back to syllabus. Right? Go back to syllabus because my course assessment plan, CLO1, I'm going to measure what do you call it? Communication and also LOC1. Right. Sila mapping tadi. I need to edit the syllabus, So that's why I mentioned earlier, it become more tedious work. You need to go back, edit, go back to draft, and then here, edit, and need to remap. Map it again, LOC CLO, okay, CLO1. Here, CLO1, I only map knowledge and cognitive skill. But it's supposed to be CLO1, I only need to map with LOC 3C, communication, and final exam LOC1. Only 2 mapping. I delete this one, connective, no more connective, communication skill.
LC2 cognitive, sorry, 3D. Digital skill. Ini everything. Ini semua kat sini ni. Problem solving. So, if everything is okay, I just submit and go back to teaching plan. I need to go back to set up teaching plan. Okay, set teaching plan. Right, what I need to do is, okay, this is the limitation because of we failed to map it earlier. What happened is we cannot map it because the system not allow us to do it. The system won't refresh it automatically. So what we need to do, we need to delete. And do it again. Okay. And do it again. Click new. Okay. Online. Online. Assignment. Mark 10. 10. Click it again. Okay. So please be patient until it appears CLO/question dash online video, the coursework name. Okay, then you click new. Okay, topic 1 to topic number 2, question number CLO1, 10. Okay, update. And then okay, LOC mark. Okay, now it's appear. Knowledge and communication skill. Okay, we choose this one 10%, this one 10%. Okay, complete one assignment. And need to do it for every assignment that we have here. So everyone have complete this one or not complete this one yet? Have their own assessment plan or still not have the assessment plan? Semua dah ada yang ni ke belum lagi? Assessment plan. Okay, dah siap dah. So everyone have complete this assessment plan already. Semua dah complete dah. So, Dr. Sarma, kita nak sambung habiskan ke macam mana? Kan dah pukul berapa? 4:30 dah kan? SLT nak kena calculate, kena bagi template lain lah. So kalau macam tu kita buat yang ini dulu. Boleh? Boleh complete kan, because I hope that they understand how to complete this one. Maksudnya cuma template kita tadi tu mungkin nak bagi yang baru ni. Kalau boleh bagi yang baru. Yang ni because this one tadi kita ada LOD 1 sampai LOD 11. Ya, betul. Sebenarnya
nama dia LOC kan. I got it wrong. Okay, saya dah baca yang ni, saya share yang ni. Nanti kita boleh siap-siap macam ni kan. I have 1, 2, 3, 4, 5 assignment. The first one ni assessment, online presentation. Okay. 2 minute video on ethics. Assignment number 2, assignment 1 here, data processing using tools. So they need to do practical using software. Assignment number 2 here is data mining application. They need to review data mining application and then do some presentation in classroom. And then 2 application, case project and final exam. So this is, then you need to put the mark for each of the CLO. Okay, this is the CLO, LOC, mark for each of the assignment. And if you can complete this one, there should be no problem to key in the data here. Okay. Masalah lah, saya kena baca balik. Saya akan share this one. Okay. Yeah. So everybody goes back and complete the first part tu, lepas tu work on this assessment plan for the next round punya workshop. Boleh ke? Cuma kalau anybody ada soalan nak tanya Dr. Izwan? Okay, I can show you one example of what I'm doing. So yang ni this semester, current semester running lah. So I have video assignment, individual 30%, 30%. So let's say for example video 10% ni asking them to do CLO 1, 10% for communication. So what I did is, this is my video. So this is my student list. So I have another one, sorry. Saya share. Okay, this example, so this is my assignment rubric. Let's say for example, this is my rubric for video. So I already put this is the answer schema, not schema, the rubric. I have the rubric here, and then let's say Cik P submit the video and I put it. In order to put 9, the reason is ability to deal idea with great effect and articulate, and so on. This is my rubric individu. Okay, for ethics, this is the rubric for ethics. Okay, then I can know, I can decide. Let's say they submit the assignment. If I want to put the mark for Cik P is 7, so the 7 here, and 1 because they perform assigned task within by the scope of work and exceed expectation. So this is the way that we do for my student. And this is the course assessment plan for my subject. So saya bagi yang ni lah, because this one kat bawah ni ada the explanation lah. For example, LOC 1 is knowledge, LOC number 2 connective, 3A is practical, 3B is interpersonal skill, 3C is communication, and so on. I'm going to share this one. To the previous one tu tak betul. Okay. Okay. Next, once we complete with that, kita complete the CAP ni, course assessment plan, right? What we need to do is still using this one, assessment task. Okay, we are going to calculate the SLT. Okay, we're going to calculate the SLT for each of the assessment. So yang tu, it might take time. Yeah. Yang ni maybe next round lah kot. Okay, next round. Boleh kot saya pun you just show. Yeah, you just show ni. Tapi ada another one. Yeah. Saya share dah. Saya boleh tengok dulu kot, nanti baru saya bincang kot. Okay. Right. Izwan,
Do you have this one yang 3 credit punya? Kredit lah. Ha. Sebenarnya yang ni boleh ubah je. Dia nama je ni. What you need to do is kat mana? Guideline ni kan, guideline ni kita tukar 4 kan? Letak 3. Oh, okay. Dia jadi 3. Alright. Guideline kat guideline. Okay. Okay. Ni kita yang kat sini kita kena copy paste daripada, dia ada 2 sheet. The first sheet adalah yang version 2.5. Another sheet adalah yang macam saya yang ni. Yang begini. Betul. Okay, the idea is, the step is mula-mula pilih dahulu which delivery method yang kita nak. Let's say I want to use this one. Yes. 3 credit hour, 70-30 online learning. 70-30 face-to-face online learning, 100% final exam. Okay, I copy this one and put it to this one, to this template. Put it here. Okay. This one is this one template yang dia kira 2.5 ni. Okay, bila dah masuk sini, go to PDF, go to guideline, masuk je. Kalau kita nak buat apa? 12 jam kredit kan? 12, dia akan tukar semua ni jadi 12. We put 3 jadi 3. Kalau kita letak kosong pun jadi kosong. Kita tak tahu apa pun. Okay, dia jadi kosong. Kita letak 3. Dia satu template je. Yang 2.5 only one template, valid untuk semua. CDM ni pun kita akan ubah. Semua plan. Change at the guideline dia, masuk key in credit hour. Okay, so next session we are going to discuss how to yang ni boleh complete kan? Right? You complete this one by using your course assessment plan. Using your course assessment plan here, share, and then next session we going to calculate the SLT. Macam mana nak calculate? Then we finish. Then we done. Then we complete. Boleh submit kat dekat ni. Because the SLT for assessment, you need to put it manually. You need calculate manually kat sini kan. This one automatic. Sampai situ dulu kot. Dr. Sarimah, I think can stop there. The next session will be on how to complete the CAP. I hope that everyone can bring their own the benda ni, what you call it, CAP. But this CAP is if you want to modify it, should be no problem. Yang ni bukan template official lah, yang ni template masing-masing lah. I create for my own purposes. Kalau nak guna, guna je. Right. Then we kick in the data into the OB system. And then we calculate. So this next session, we need to have 3 things. This one, and this one, and also this one. 3 benda. Then we going to key in all the information here. Okay, yang tu sahaja saya share teruslah benda ni, saya gitu. Hai. Terima kasih Dr. Izwan. Ya. Share teman tu. Zero two masuk version 2 lah. I share it with Dr. Sarimah.
Okay. This one the version. Ni the new template The new one yang 02 ni. Yang the new one. The first one tu boleh delete lah. Sebab yang ni tak nampak dia punya LOC. Ini ada LOC kat tepi tu. Okay. Alright. Thank you so much. Untuk saya rasa saya berhenti dulu. Saya pass balik kat I pass by the show to Dr. Sarimah lah. Okay. Thank you Dr. Izwan. Maybe ada lagi nak tanya soalan apa-apa pada Dr. Izwan atau nak balik cuba dulu? Balik memang ada di rumah ya. Okay. Ada apa-apa soalan? Saya guna Dekan punya strategi 10 seconds. Kalau tak ada, kira kita tangguh for today lah. Boleh gunalah course assessment plan tu untuk harap-harapnya bermanfaat lah. Okay. Dr. Izwan kalau nak buat, sebab kalau ikut saya punya jadual asal dulu, the next bengkel 4 atau 5 hari bulan Mei. Boleh tak? Bulan Mei kosong. Okay, saya book siap-siap. So maybe, sekejap saya set 4 atau 5. Kalau 4 tu hari Isnin, 5 hari Selasa. Okay. Time doktor. Boleh. Hari Selasa, 5 hari bulan. Elok buat pagi kot. Petang ni takut guru Ya. apa lah. Ya. Kita nak masak cucuk ni. Betul. Dah pasal Ramadan tak ada. Okay. Alright. So 5 hari bulan ya? Bulan Pukul Sembilan lebih awal. juga. 9. Okay. Dr. Izwan, terima kasih banyak-banyak nah. Saya set dah dalam ni. Boleh tak ada. Okay. Alright. Saya nanti. Itulah. Another. If some mistake kena beritahu kat saya kalau saya tersilap ni. Okay. Thank you Dr. Izwan. Thank you so much. Okay. Terima kasih. Terima kasih Dr. Izwan. Ya. Thank you. Okay. Thank you, Prof. Selamat berpuasa esok insya-Allah Ya. Dah berpuasa. semua orang dan selamat berterawih kat rumah. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.